are all healthy. So first, let us thank the Almighty for that. It was the Navratri, the Puja holidays. I'm sure everybody's feeling refreshed and ready to learn. It said that the true illiterate of this century are not people who are uneducated, but people who can't learn, unlearn, and relearn. As children, we're born with great wonder and life, and somewhere along the way, we lose it. As pioneers of the future, we shouldn't be satisfied with doing what the older generation expects us to do. We should do things that they could not even imagine doing. Okay? So, with that thought in mind, let us begin today's meet. Today, we are gathered here to discuss the research prospects in applied electromagnetics with focus on electronic communication. Joining us today, we have Gopi Krishna Sir, Assistant Professor, Victoria College, Palakkad, and undergraduate and postgraduate students of the Physics and Electronics stream, and also teachers of the former and latter courses. First, I would like to invite Anju Sara Varghese, Assistant Professor, Department of Physics, MES College, for the welcome. Miss, please. Thank you, Akshaya. Good morning, everyone, and a warm welcome to all of you to the webinar on research prospects in applied electromagnetics. First of all, I take this opportunity to extend a warm welcome to our respected principal, Dr. Ajins P. Muhammad, and express our sincere thanks for his support. I find immense pleasure to extend a special welcome to our honorable resource person, Dr. Gopi Krishna M., who has been working as Assistant Professor of Physics, Government Victoria College, Palakkad. We are really thankful to him for taking time out of his busy schedule to deliver a talk in this digital platform during the pandemic situation of COVID-19. On behalf of Department of Physics and IIC of MES College, Marampally, welcome you, sir. I feel honored to welcome our beloved head of the department, Ms. Jinsi K. Varghese, IIC President of our college and Head of the Department of Computer Applications, Dr. Murugan R., IIC Coordinator and Assistant Professor, Department of Electronics, Ms. Sherina E.M., and the entire team of IIC and all my dear colleagues to this webinar. We are thankful to you all for your kind support and suggestions. I deem it a great honor to welcome my dear students and all the participants from other departments of our college and from the other institutions. I express my sincere gratitude towards you all. I am sure that you all will feel enriched with knowledge after the completion of this webinar. I welcome you all once again to the webinar and hope that you will have a great day ahead. Thank you. Thank you, Ms. So our resource person for today is Gopi Krishna Sir, who is the Assistant Professor at Government Victoria College, Palakkad. He received his master's degree and doctoral degree from CUSAT. He has published several papers in international journals and conferences. He is a reviewer of papers for the journals by IEE, IET, and PIA. His current research is in metamaterials, microwave filters, UWB, MIMO antennas, etc. Sir, I invite you for the presentation. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, sir, you're on. Yes. Okay. Yeah. So, very good morning to you all. And I'm at the very outset, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to interact with you all. Today, so I shall present my. Okay, can you see this one? Can you see the start page of my presentation? Anyone, please? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, excellent. Thank you. Today we'll be discussing about the research prospects in applied electromagnetics. Okay, so this field is practically unknown to most of the science people, I think, because this field is more inclined towards engineering. So so students from BTech and MTech graduates actually do a lot of research work in this field, applied electromagnetics. But I think this is relatively unknown to people from a science background. In fact, there is only one institution in Kerala, the entire Kerala, that is the Cochin University of Science and Technology, which has a very full-fledged facility to carry out research in applied electromagnetics. So I thought of introducing this field to you. And where are we up to?
we'll be discussing about the fundamentals of applied electromagnetics, and then the directions in research in this particular field. What are the happenings? I have handpicked some of the areas of research that is worth discussing in this particular talk. And and the later part of this session we'll be discussing about the career prospects. What are the funding? How to get into research, and how to get funding in national as well as international funding for your research. And we'll finally wind up the presentation with an introduction to the institutes and facilities in and around, I think in India, where you can actually find a position as a researcher. Okay, so at the very outset, I would like to tell you that this has to be in an interactive format. So, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരേണ്ടത് എന്നുള്ള അവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവാം. ഓക്കെ, so let's get down into the business. Let's try to understand the fundamentals. So in this particular section, we'll try to understand what are the pillars in which the field applied electromagnetics is built. Okay, what are the scientific innovations that actually led to the proliferation of this particular field. Okay, so I have handpicked some of the inventions that happened during the 19th century. So in 1820, Hans Christian Ørsted, who was a Danish physicist, demonstrated the interconnection between electricity and magnetism through his discovery that an electric current in a wire actually causes a compass needle to orient itself perpendicular to the wire. Okay, so this actually his observation is demonstrated in this video. You can see that when the battery is switched on, there is a deflection in the compass needle that is placed near to the current carrying wire. And another important observation is by André-Marie Ampère, who was a French physicist, who noted that parallel currents in wires attract each other and opposite currents repel. So this is a video that I have taken from YouTube, which is by the YouTube channel MIT Tech TV, where they have demonstrated this particular experiment. So you can see that when the currents are parallel, the wires will attract each other, and when the currents are in the opposite direction, so this is attraction, and this one is repulsion. Okay, so this was the finding by André-Marie Ampère. And then another important invention happened in 1831, when Michael Faraday, who was an English physicist, discovered that a changing magnetic flux can actually induce an electromotive force. Okay, so that is demonstrated by this experiment, where we have a coil which is connected to a galvanometer and a stationary magnet. So when the magnet is stationary, you can see that there is no deflection in the galvanometer. What happens when we insert the bar magnet or take out the bar magnet from the coil? So in that case, one could actually observe a deflection in the galvanometer. A slightly different perspective of this experiment, we have two coils, a bigger coil and a smaller coil, and the smaller coil is connected to a battery. So when we insert the smaller coil into the bigger coil, or take out the smaller coil from the bigger coil, we can actually see a deflection in the galvanometer. Okay, a slightly different approach. In this case, the smaller coil is permanently inside the bigger coil, but there is a switch. Okay, when we switch on or switch off, then we can actually see a deflection in the galvanometer. So that means a change in magnetic flux can actually induce a electromotive force. So that was the observation by Michael Faraday. And in 1873,
another scientist, James Clerk Maxwell, actually combined the discoveries of Coulomb, Oersted, Ampere, Faraday, and others into four elegantly constructed mathematical equations, which are now known as the Maxwell's equations. Okay, so Maxwell could theoretically predict the existence of electromagnetic waves from this equation. Okay, he could only theoretically predict. He didn't demonstrate that there exist electromagnetic waves. It was only a theoretical prediction. So who actually showed that electromagnetic waves do exist? It was by Hendrik Hertz, who built a system that can generate electromagnetic waves at radio frequencies and detect them. Okay, Hendrik Hertz in 1887. Let's now try to see the apparatus that was used by Hendrik Hertz to demonstrate the existence of electromagnetic waves. Okay, what you see here, so this is the original apparatus of Hertz in 1887. So this is a copper wire, and this one is also copper wire. So this is approximately 1 meter in length. And then you can see here a spark plug. And this is a capacitance-loaded dipole resonator. We'll come to the dipole antennas later in this section. But for the time being, just keep in mind that it is a dipole resonator. So there is a zinc sphere here as well as here. Okay, so this is the apparatus that was used by Hendrik Hertz to demonstrate the existence of electromagnetic waves. Okay, now this apparatus is second figure okay, C എന്ന് പറയുന്നത് zinc sphere ആണ്, S എന്ന് പറയുന്നത് that is the spark gap. Okay, and then he used something known as a Rumkoff coil to apply a high voltage across the spark gap. So when a high voltage is applied across the spark gap, that actually created sound standing waves in the wire, and which was emitted as a radio frequency waves. Now, so radio frequency signals were generated. Then how did he detect those signals? For that, he used something known as a loop antenna. So what you see here in M, so this is a loop antenna. Okay, so this loop antenna could pick up the signal that was generated by the transmitter that was designed by Hertz. Okay, so this we'll come back to his this device, which is, and this device is known as a dipole antenna, Hertz dipole antenna. So what you see here is the loop antenna, which was actually used by Hertz to receive the signal that was transmitted by the spark gap transmitter. Okay, now so he has demonstrated the existence of electromagnetic waves. Then it took in 1896, another scientist known as Guglielmo Marconi actually take this invention into another direction. Okay, Guglielmo Marconi was in fact a scientist, but more than that, he was a entrepreneur. Actually, he invented many things. He took several patents, and he also made a good fortune from his scientific inventions. And for that reason, that's the reason why I told that he was a scientist more than an entrepreneur more than a scientist. Okay, now in 1901, he demonstrated radio telegraphy across the Atlantic Ocean, and that is known as transatlantic communication. So, so he placed his antenna at UK Poldu, a place known as Poldu. Okay, so this is the actual antenna that he placed at Poldu, Cornwall. Okay, and then he placed his receiver at Newfoundland, Canada. If you see this figure, this is a kite. He actually attached the antenna into this kite, and this kite was erected at Newfoundland. So when he transmitted a signal at Poldu, Cornwall, he could actually receive that signal around
3,500 kilometers across the Atlantic Ocean at Newfoundland. So this was the very first demonstration of electronic communication or wireless communication. Okay. Now, after that, in another important invention happened in 1906 when Reginald Fessenden introduced the amplitude modulation amplitude modulation scheme. He actually used the scheme to broadcast speech and music on a Christmas Eve. Then Lee D. Forrest, an American scientist, developed a triode tube amplifier for wireless telegraphy in 1912. Okay, also another remarkable point that I have to mention is that in 1912, the wireless distress call issued by the Titanic was heard 58 miles away by the ocean liner Carpathia, which managed to rescue 705 Titanic passengers 3.5 hours late. Okay, so this was possible only because of the triode tube amplifier that was developed by Lee D. Forrest. And then it was in 1919, Edwin Armstrong invented the super heterodyne radio receiver. So these are some of the historical perspectives in applied electromagnetics, how this communication electronics actually evolved. There are many more inventions, but for brevity, we'll just conclude with this one. Okay. Now, let's try to understand the three branches of electromagnetics. By this time, you have completed your MSc, or some of you might be doing your MSc, and you might have had a paper during your BSc, and therefore, I think you are all aware of this. The first one is electrostatics. Why do we call it electrostatics? Because we talk about stationary charges. Okay, in that case, dq divided by dt equal to 0, and the field quantities are electric field intensity E, which is expressed in volt per meter, electric flux density, which is D, expressed in coulomb per meter square, and the relation between them is D equal to epsilon times E. We'll come to epsilon and mu in the next slide. Then you have also learned about magnetostatics. In magnetostatics, we talk about steady currents, so that dou I by dou t equal to 0. You might have acquainted with magnetic flux density B, magnetic field intensity E, H, and the relation between B and H, which is B equal to mu times H. Then comes electrodynamics. You might have learned about this in your PG during your MSc. Okay, electrodynamics, in which we talk about time varying fields. Okay, we talk about time varying currents, so that dou I divided by dou t is not equal to 0. And then we have E, D, B, and H, and also E and D are coupled to B and H. Okay, now these are the material parameters: electrical permittivity epsilon, magnetic permeability mu, and conductivity sigma. Okay, electrical conductivity is sigma. So these are the typical parameters that we use when we discuss about electromagnetic theory. Okay, now the entire electromagnetic theory or the applied electrodynamics has been built on these equations, these four equations by Maxwell. And you all know that Maxwell's equations can be expressed in terms of the differential form as well as in the integral form. Okay, now Maxwell proposed these, combined the equations by Gauss, Faraday, and then Ampere, and proposed this beautiful set of equations. And from that equation, he actually showed that he actually derived the wave equation. Okay, so he derived the wave equation for E as well as E as well as B, that is del square E equal to minus mu 0 epsilon 0 dou square E by dou t square, and similarly there is an equation for B. Okay, now the solution for Maxwell's equations are wave-like. That is, both E and B satisfying the wave equation. That is, Ex
X component of the electric field is E0 cos k z minus omega t, and By equal to B0 cos k z minus omega t. Okay, where k is the propagation constant, which is related to the wavelength as 2 pi divided by lambda. And he also showed that electric and magnetic fields are perpendicular to one another and to the direction of propagation. That is, they are transverse waves. And then at every point in the wave and at any instant of time, E and B are in phase with one another. And these waves, electromagnetic waves, propagate in free space with a velocity c equal to 3 times 10 power 8 meter per second. Okay. Now we'll come to the propagation and radiation of electromagnetic waves. Propagation means how they actually propagate through a medium. Propagate through a medium, and radiation means how they radiate from one medium to another. Okay, or from a transmission line to or free space. Okay, how they actually can be transmitted to free space. Okay, now electromagnetic wave propagation. Okay. So you know that electromagnetic waves does not require a material medium for their propagation. Okay, so that can propagate through a dielectric media, or that can propagate through free space. So let us try to understand the propagation of electromagnetic waves through a dielectric media. Okay, there are in fact you can use transverse electromagnetic transmission lines as well as higher order transmission lines to transmit electromagnetic waves through a dielectric medium. Let us try to understand what is meant by a TEM transmission line. So whatever things that you see here comes under the category of transmission TEM, transverse electromagnetic wave transmission lines. The coaxial line, the first one is a coaxial line that you actually use in your laboratory to connect to a CRO. So in that case, okay, in all these figures, what you see in yellow is a metal, and what you see in green is a dielectric material. It's a dielectric. Okay, so this one is coaxial line, and then we can have two wired line where we have two conductors which are placed inside a dielectric, and that is a two-wire line. And then we can have parallel plate line. So at the very at top and bottom, we have metallization, and in between we have a dielectric material. And then our modification is strip line, and then we have microstrip line and coplanar waveguide. So these two transmission lines are of great importance, because most of the motherboards of our mobile phone, laptop, etc. will be using microstrip line or coplanar waveguide to connect the antennas to the device. Okay. Now let's see a little bit detail the microstrip line. So for a microstrip line, this what you see at the bottom is a metal, and that is known as the ground or ground plane. And then above that we have the dielectric, and above that we have a signal conducting strip. Okay. So the important parameters while designing a microstrip line are the width of the strip and the height of the substrate, the permittivity of the dielectric constant of the material, as well as the loss tangent of the material. Okay, so this fabricate cheyan printed circuit board namukku kadayil vaangikkan kittum. Okay, copper clad ennu nammal parayunna chelappozhokke ningalil korchu perengiലും copper clad vechittu endengilum കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പർ ക്ലാഡ് മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഒരു സൈഡിലുള്ള മെറ്റലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ സ്ട്രിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും. Okay, so we'll design the signal strip in a way that the impedance, characteristic impedance, is either 50 ohm അല്ലെങ്കിൽ 75 ohm. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. So this one is a microstrip line. Then if you want to propagate higher order modes, we can either use a rectangular waveguide or an optic fiber. Okay, so in the case of a rectangular waveguide, what you see in yellow is a metal, and inside what you see in green is a dielectric, and it can be air or any specific dielectric. And whereas optical fiber is a concentric layer of dielectrics, okay, that you are aware. And these are all the higher order modes that we were talking about: transverse electric, TE, as well as TM. Okay, TE10, TE11, TE21,
these are all the higher order modes. Okay, so there are two types of transmission lines we have seen. The first one is transverse electromagnetic transmission line and higher order transmission lines. Okay, now let us try to understand the propagation of electromagnetic waves through free space. Okay, നമ്മൾ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയയിലൂടെയുള്ളത് കണ്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെയുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവിന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കപ്പിൾ ചെയ്ത് വിടാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ത്രൂ ഫ്രീ സ്പേസ്. ഓക്കെ, not all electromagnetic waves can be wirelessly transmitted. So this is what you see in green. That is actually the atmospheric opacity. So this is 0% here, and this is 100% over here. Okay, appo 100% nu parnal adu completely opaque aanu. Adu onnum adine otta electromagnetic waves ne adu kadatti vidugeyilla. But here you can see some windows, okay, where the opacity is 0, almost practically 0, or the transparency is 100%. Okay, so and this window is known as optical window, and then we can similarly have infrared window as well as radio window. So okay, but all electromagnetic waves namukku communication vendi upayogikan pattilla. Only some selected frequencies can be used for wireless communication. Okay, so those are optical window. Those comes in the optical region, infrared region, and then radio waves. Okay, now we have to talk about radiation. That means that how to radiate electromagnetic waves from a transmission line. Okay, normally namukku oru signal source undavum that will be connected to a transmission line, and then from that transmission line we somehow have to radiate these signals so that they become free waves. Okay, free waves are free waves aayittu maarunathu. Okay, so let's discuss about the radiation of electromagnetic waves. So from Maxwell's equations, we understand that electromagnetic radiation is because of the charge acceleration. Okay, you might have learned this for your MSc. Charge acceleration. Okay, so let us now try to see. Let's now see the electric field lines of a slow static charge. Okay, that is acceleration of a charge. So what you see in black is a charge. And what you see, all these lines are the electric field lines that are emanating from this structure. Okay, now if it is moving with constant velocity, then there is no change, visible change to the electric field lines. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേയിൽ കാണുന്നത് initial position, black കാണുന്നത് final position. You can see that there is no change at all to the electric field lines that are actually diverging or converging from the charge if it is moving with uniform velocity. Okay, if it is moving with uniform velocity, we have static field lines. Now in the next slide we'll try to see what happens when the charge is actually accelerating. So when the charge is accelerating, we have to use accelerating. We assume that the velocity of the charge is approximately that of the velocity of light. Okay, so when the charge accelerates, we need to take into account the principles of relativity. Okay, so when we do that, we can see that so the gray shade is the initial position. Okay, electric field lines are straight in here. But now the charge has been relativistically moved. So in that case, to connect the field lines associated with the end and initial position of the particle, we need to create a kink. Okay, electric field lines in ഒരു ബെൻഡ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. Okay, so this is ഇവിടെ ഗ്രേ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് initial charge initial configuration, and then we assume that it has been accelerated. That means it is moving with the velocity of light. So in that case, the electric field lines actually bends,
and creates a king like this. Okay, so that means that there is a transversal component for the electric field in addition to the radial component. Okay, this is a transversal component and this is a radial component. So in addition to the radial component, there is also a transversal transversal component. Okay, now we'll try to see the electric field lines of a electric field lines of a shortly accelerated particle at subsequent instances of time. Okay, you can see that. So this is the electric field line at time t1. This is at figure B at time t2, which is greater than t1, and then at time t3, which is greater than t2 and t1. You can see that there is a kink in the electric fields. Electric field. Okay. Now when we add all these components, the transverse components, when we add all the transverse components in this graph, we can see that the disturbances move out from the accelerated charge at the speed of light. Okay, so that is represented in figure D. Okay, figure D എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി സമ്മാണ്. നമ്മൾ ഇത് ഫിഗർ എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. So when we add all the components, we can see that the disturbance actually propagates outside. Okay, at the speed of light, and so this is ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്, and then associated with that electric field we have a magnetic field which is in phase with the electric field. Okay, so this is actually the charge radiation. Charge, okay, so charges accelerate ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് electric fields in radiate ചെയ്യുന്നുള്ളത്. Okay, now let us try to understand the concept of a dipole antenna. Okay, so in this figure we are actually considering a two-wire transmission line. അതായത് ഏത് സിഗ്നലിലും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും വേണം, ഒരു സിഗ്നൽ സ്ട്രിപ്പും വേണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് എ two-wire transmission line which is open at this end, and in this location we actually connect a source. Okay, now when we do that, a current from the source, actually the high frequency signals and low frequency signals alla. Okay, radio frequency signals are. So when the radio frequency current move from the source and then when it reaches at this particular point, it actually sees the free space. And normally a transmission line will be designed to have an impedance of 50 or 75 ohm. Now this when the wave reaches here, it actually says the free space. Do you know what is the impedance of free space? You might have learned it for your PG, MSc. Okay, free space in the impedance calculate ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ that value എന്ന് പറയുന്നത് 377 ohm ആണ്, 377. Okay, so the wave actually sees a high impedance over here. Okay, ഇതിന്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ okay, ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു അനാലജി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പന്തുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട്. ഹൈ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടഞ്ഞ ഡോറാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പന്ത് എടുത്ത് ആ ഡോറിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ലോ ഇംപിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇംപിഡൻസ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന ഡോറ് പോലെയാണ്. നിങ്ങളൊരു ബോൾ എടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ അത് ഡോറിന് പുറത്തേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ വേവ്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോ they actually see a closed door. Then what happens that they will reflect back into the same transmission line. Instead of going to the free space, they actually reflect back to the transmission line. Okay, this is actually a simulation that I done in MATLAB. Let me try to run that. Okay, so in figure 1, what you see is the forward moving wave.
Okay, in figure 1, what you see is actually a forward moving wave. It is very easy to write a code in MATLAB, and this I have written in MATLAB. This is a forward moving wave. So when it sees a impedance discontinuity, it reflects back. So we have a backward moving wave. So what happens when we combine a forward moving wave and a backward moving wave? So the resultant is a standing wave. Okay, so this is a standing wave. Standing wave എന്ന് പറഞ്ഞാൽ forward moving wave എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the energy propagation is from in the forward direction. Backward moving wave എന്ന് പറഞ്ഞാൽ energy propagation is along the backward direction. If it is a standing wave, there won't be any power delivery. Okay, അതായത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് പവർ കൊടുത്താലും അത് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അത് കിട്ടില്ല. Okay. So when there is an impedance discontinuity, there are standing waves inside the transmission line. Okay, what you see here is the standing wave. Or current in a half cycle of one of the wire is of the same magnitude, but 180 degree out of phase from that in the corresponding half cycle of the other. So the net result is that there is no radiation at all from the transmission line. Standing waves are, there is not at all any radiation. Okay. Now let us consider the second case where we have given just a flaring at one end. So in this case, the two wires are not close together at the flaring. Fields radiated by one do not necessarily cancel those of the other. The net result is that a slight radiation from the two-wire transmission line. So what happens when we place that in a, I mean, it is in a 90 degree direction or perpendicular to each other, perpendicular to the transmission line. Okay, so in that case, you can see that the phase of the current is along the same direction. Phase of the current standing wave pattern in each arm is same throughout. That means that the currents reinforce and the fields and this transmission line will actually radiate. And the net result is that we get a dipole radiation. And this kind of an antenna is known as a dipole antenna. So what you see here, this antenna part alla, this transmission line ana, radiate ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. Okay, ഒരു വയർ ഇങ്ങോട്ട് ഒടിച്ചു വെച്ചു, മറ്റൊരു വയർ ഇങ്ങോട്ട് ഒടിച്ചു വെച്ചു. So this is known as a dipole antenna. ഇതാണ് ഹെർട്സ് ഉപയോഗിച്ചത്. Okay, ഇതിന്റെ ഒരു ആന്റനയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ആന്റനയാണ് ഹെർട്സ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. Okay, so this is a simple dipole antenna. You can actually generate that, but നിങ്ങൾക്കൊരു സോഴ്സ് വേണം. സോ കണ്ടോ, ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ചു, വേറൊരു വയർ വളച്ചു വെച്ചു, ഇത് നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വയറാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഡൈപോൾ ആന്റന. സോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആന്റന വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു λ/2. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന അനിമേഷൻ ആണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു വേറൊരു അവസരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് if you contact me, I can explain that. Okay, now where lambda എന്ന് പറയുന്നത് c divided by f, which is equal to 300 divided by frequency in megahertz. Okay, now another important aspect is the radiation pattern. Radiation pattern is actually a graphical representation of the electric field that is coming out from the antenna. So what you see here is the radiation pattern. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഒരു ഡൈപോളിന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആപ്പിളിന്റെ പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡൈപോൾ ആന്റന. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും, ഇത്തരം റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയും. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ നൾ ഹിയർ. ഓക്കെ, മുകളിലുണ്ട് താഴെ ഉണ്ടാവും, അതായത് ഈ ആന്റനയുടെ പൊസിഷൻ കാരണമാണ് അത് ഈ നള്ള് വരുന്നത്. Okay, more or less we can say that this is an omnidirectional radiation pattern. Where type of radiation pattern ഉണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഉടനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Okay, now there is another type of antenna known as a monopole antenna. So what exactly is a monopole antenna? Dipole antenna half എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that is a monopole antenna. So one half dipole antenna plus a perfectly conducting plane. Okay, ഇതൊരു മെറ്റൽ ആണ്. Okay, so one half of the dipole antenna plus a perfectly conducting plane. So this is the portion where we actually feed the antenna. Signals നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുക.
and length of the antenna will be lambda by 4. Dipole antenna എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് lambda divided by 2 ആണ്. ഇത് അതിന്റെ പകുതിയാണ്, lambda divided by 2. But we need to have a ground plane. Often this antenna is called a whip antenna because you might have seen this antenna on the roof of a car. കാറിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആന്റന, കാർ ഓടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു വിപ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിപ്പ് ആന്റന എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് എ മോണോപോൾ ആന്റന. Okay, so this was the monopole antenna that Marconi actually used for his wireless station. Okay, Marconi's first wireless station in South Wellfleet, Cape Cod, Massachusetts. Interestingly, the local residents predicted that the antennas would blow down in first good storm. കാറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും അത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. They did, and he rebuilt that. Okay, so this was the first monopole antenna. This was a monopole antenna installed by Marconi in his first wireless station. Okay, now we have seen dipole antenna and monopole antenna. We are coming to another type of antenna which is known as a horn antenna. A horn antenna can be considered to be derived from a rectangular waveguide. Okay, what you have is a rectangular waveguide. Normally, it will be designed for 50 or 75 ohm. And the characteristic impedance of air in which it is placed is 377 ohm. So in order to gradually transform the impedance from 50 ohm to 377 ohm, we attach a structure like this. Okay, so this structure gradually transforms the impedance from 50 ohm to 377 ohm. And the resulting structure is known as a horn antenna. Okay, so a horn antenna consists of a waveguide plus flare ends. And this antenna was designed by a very famous scientist who is shown in this figure. So can anyone please tell me who is the scientist? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറയാമോ ആരാണ് ഈ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്? പ്ലീസ്. ഹലോ, പറയൂ, ആരാണ് ഈ സയന്റിസ്റ്റ്? പറയൂ. Okay, that is none other than Jagadish Chandra Bose, who is a Bengali Indian radio researcher. Okay, idu മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ invention, he has actually contributed a lot into electromagnetics. So this is one of his salient contributions to electromagnetics. Okay, now coming to the radiation pattern of a horn antenna, it is different from that we have seen. Omnidirectional antennas nu parayunnadinum different aayittulla radiation pattern aanu idu. So this is highly pointed. Okay, you can actually see that idinu oru apple inde shape alla. This is a highly pointed beam. Okay, it has a major lobe, a minor lobe, and a side lobe, and as well as a back lobe. Okay, so this type of radiation pattern is known as an end fire radiation pattern. So where do we use? Okay, we'll come to that. Before that, we'll discuss about antenna array. So we single antenna antenna arrays. We'll get more focused beam if we use a antenna array. For example, what you see here is a simple patch antenna. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണ്. ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ SMA കണക്ടർ. ഇവിടെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പാച്ച് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആന്റന. സോ ദ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആന്റന is a quasi omnidirectional radiation pattern. ഒരു പന്തിനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് മുറിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ. Whereas if we arrange the radiation pattern, arrange the microstrip antennas in an array, as you see here, ഇതിൽ ഒരുപാട് microstrip antennas ഉണ്ട്. Okay, so then you can make the radiation pattern more pointed. Okay, so this is quasi omnidirectional, and this radiation pattern is end fire radiation pattern.
Okay, so this is extremely useful in satellite communication. This is a satellite ആണ് അതിന്റെ transponder അതിന്റെ satellite ൽ കാണുന്ന ഇതാണ് അതിന്റെ antenna array. Okay, so this is extremely useful to focus the beam onto the surface of a terrain to create a footprint. ഒരു particular locationലേക്ക് focus ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആന്റനയാണ് ഇത്, antenna array. And also you can see antenna arrays in a mobile tower. Okay, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്തും ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് antenna arrays ആണ് actually. Okay, so that will be used to communicate with a satellite, or to communicate with another tower, or to communicate with the user. Okay, now we come to the directions in research. So I have handpicked some of the areas in which active research is going on. There are several other fields, but these are only some of the hand-picked areas in research. Okay, microwave filters, antennas, metamaterials, RF energy harvesting, microwave sensors, some biomedical applications, computational electromagnetics. ഞാൻ brief ആയിട്ടൊന്ന് discuss ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും. Okay, the first one is microwave filters. So you know what is a filter. A filter is a structure that can selectively block or pass some frequencies. So these are some of the characteristics of the filters that you already know: low pass filter, high pass filter, band pass filter, and band stop filter. So in these figures, what you see in green are the pass bands, and what you see in blue are the stop bands. Okay, you are aware of all these. Now, the filters can be classified into those which has a printed design, or it can have a three-dimensional design. Okay, so these filters, the first one is known as an edge-coupled bandpass filter. So this is a microstrip line, and then these are resonators. Either capacitive coupling on. Okay, and then this is either source and either destination angle. Okay, so this type of filter is an edge coupled bandpass filter, and what you see here is a comb line filter. The shape U എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ആണത്. So this is known as a comb line filter. And most of the research in one thing I should tell you, most of the research in electromagnetics happened during the Second World War. To win the Second World War, all the countries were in desperate need to have good technology backup. Okay, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ മേലെ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഓരോ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, so these are filters that were developed during the Second World War. Most of the ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല components, microwave components, അതിന്റെ actual the birth was during the Second World War. Okay, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട്. Okay, so this is actually microwave circuitry. You can see 1, 2 and 3 comb line filters in this circuitry. Okay, ഇതൊരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബോർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, now moving to another class of microwave filters which are known as a substrate integrated waveguide. ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വേവ് ഗൈഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈനിന്റെ തുടക്കം. So this is actually a waveguide. വേവ്ഗൈഡിന് 1, 2, 3, 4 സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വേവ്ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിസൈനിങ് ദാറ്റ് ഇൻ എ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്. പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അടിയിലൊരു മെറ്റലൈസേഷൻ, മുകളിലൊരു മെറ്റലൈസേഷൻ, ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഡയലക്ട്രിക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ ഈ സൈഡ്, അതായത് ഒരു വേവ് ഗൈഡിന്റെ ഈ സൈഡും അതുപോലെ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So what they would actually do is that they will actually drill vias. Via എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് പോസ്റ്റ്സ് ആണ്. ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു മെറ്റാലിക് വയർ വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കും. Okay, so these are metallic vias. So metallic vias, and when they design it suitably to result in a band pass behavior. Okay, so you can see that the filter is actually, this one is actually band pass filter. ഈ ഒരു spectral components നെ മാത്രമേ അത് കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. Okay, so this is known as a substrate integrated waveguide. And another type of microwave filter is surface acoustic wave filter and bulk acoustic wave filter. Surface acoustic wave filter, generally we design a printed filter on a
കോപ്പർ ക്ലാഡ് അല്ലെങ്കിൽ FR4 എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പർ ക്ലാഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. Whereas these SAW and BAW based filters are fabricated on a piezoelectric surface. Piezoelectric surface in the model is interdigital fingers, interdigital capacitors design. When we excite the piezoelectric material, or when we send the signal across the terminals, that will actually result in the propagation of surface acoustic waves. That is the surface acoustic waves in a creative. Okay? So that is a technique behind surface acoustic wave. And then bulk acoustic wave another surface acoustic waves where it travels across the bulk of the piezoelectric material. Okay? And what you can see, this is actually the board of a mobile phone, where you can see the surface acoustic wave filters. Okay, so this is an antenna switch, and this is a GSM dual band receiver. Okay, filters in the classification. I'll skip this slide. Now we come to antennas. We have seen briefly that antenna is a device that actually antenna is actually a transducer that transforms guided electromagnetic waves into free waves. Okay, ഈ transmission line അകത്തുള്ള വേവ്സിനെ guided waves എന്ന് പറയും, and free space ഉള്ള വേവ്സിനെ radiated waves എന്ന് പറയും. Okay, അല്ലെങ്കിൽ free waves എന്ന് പറയും. So antenna is basically a transducer that transforms guided electromagnetic waves into free space waves. Okay, now there are different types of antennas, narrow band that are used, narrow band antennas, wide band antennas, and then ultra wide band antennas. Okay, so these are some of the mobile communication bands that we use: GSM, CDMA, 900 to 2100 megahertz, 800. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ commonly ഉപയോഗിക്കുന്ന GSM bands. Then WLAN, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈഫൈ റൗട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാൻഡ്സ്, അതുപോലെ മൈക്രോവേവ് അവനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം 2.4 GHz, 3.6 GHz, 5 GHz, 5.9, അതുപോലെ ഒരു millimeter വേവിലുണ്ട്, 60 GHz ലുണ്ട്, then 900 MHz ലുണ്ട്. So these are the commonly used bands for WLAN. Okay, now if you want to see how an antenna looks like inside a mobile phone or your laptop, you can go to these YouTube pages. iMore എന്ന് പറയുന്ന ഒരു YouTube page എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. This is actually an video in which he actually demonstrates how to replace the GSM antenna. So so this is the motherboard of the iPhone. ഇങ്ങനെ ഒരു L shape ലാണ് motherboard ഇരിക്കുന്നത്. And then at this very top, we have the GSM antenna. So he actually took that GSM antenna and is actually showing to us. Now, if you go to the YouTube page, Fix J phone, you can actually see the the iPhone 6 Wi-Fi antenna. Okay. So this idinum or L shape ആണ്. Okay, this is the motherboard, this is the battery, and this is the motherboard. And when we take this motherboard, it has a L shape. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് Wi-Fi antenna ഇരിക്കുന്നത്, and this one is the Wi-Fi antenna. Okay, see how small is these antennas that we use. Earlier നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കെല്ലാം ആന്റന എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ആന്റന ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മോണോപോൾ ആന്റന. മോണോപോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ ആന്റനാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. മാർക്കോണി ഉപയോഗിച്ച വലിയ ആന്റനാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് അതേ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സീ ഹൗ സ്മോൾ ദ ആന്റനാസ് ഹാസ് ബിക്കം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ആന്റന ടെക്നോളജി. Okay, so this is an antenna that you can find in the Wi-Fi device. So this is a monopole antenna. And then another technology is the ultra-wideband technology. Okay, ultra-wideband technology is not is yet to enter into India. India in worldwide there are only there are only few regions where ultra-wideband systems are permitted to operate. ഇതിന്റെയൊക്കെ റിസർച്ചും ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. So what is the advantage of using ultra-wideband technology? So let us see this table. This table actually calculates, say you have 50 GB of data. You want to transfer the 50 GB of data from one device into another device. There are two options. We can use WLAN
or a ultra wideband communication system. So when we calculate, we can find that if you want to transfer 50 GB of data, the total time taken will be 5.1 hours. Whereas if you use a ultra wideband device, it will take only 50 GB transfer only it will take 16.3 minutes. Okay, so what is the idea behind this technology? Instead of using, normally we will be using carrier modulated signals, amplitude modulation, phase modulation, or modulation schemes. So that are all carrier modulated waves. Instead of using a carrier modulated wave, we will be using nanosecond pulses. Okay, so this is a nanosecond pulse. Then why is it called an ultra wideband system? Ultra wideband. It is because when we take the fast Fourier transform, then you will get a very wide bandwidth. Okay, see this 0 to 12 gigahertz where the wide at. And for that reason, it is known as an ultra wideband system. Okay, so these are the blue ultra wideband system. Allocated bands, but the devices are not in practice, not in use. Okay, generally ultra wideband systems are used for high definition data transfer. Okay, gaming video streaming, faster advantage. Then we have what is known as multiple input, multiple output. So far, we have been seeing a single antenna that is used as a transmitter and a receiver. Okay, transmitter sends some signals through the channel, and that is being received by the receive antenna. Okay, but if we want to increase the channel capacity of the system, that is data rate, channel capacity that is expressed in megabytes per second, Mbps per second. Data transfer channel capacity. Okay, if you use multiple antennas for at the transmit and receive ends, it has been shown that we can actually increase the channel capacity. That is, 1 second data transfer improve. Okay, that is multiple input, multiple output. And also, this technology can be used to avoid multi-path fading. So what exactly is multi-path fading? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കണം, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനും ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, the signal received in your mobile phone will be very, very low. Why is it so? Because of the phenomenon known as multi-path fading. There is a signal directly coming from the mobile tower, and this, because of the vegetation, dense vegetation, trees, buildings and all, there can be reflection. And if the signal has a phase reversal of 180 degree, these two signals can actually combine to result in a phase cancellation. So that the signal that is received, the mobile phone will not receive any signal. So that is known as multi-path fading. And if you use multiple input, multiple MIMO devices, we can actually get rid of multipath fading. Okay, so these are the advantages of multiple input, multiple output devices. So this is an area where active research is going on. I'll skip these slides. Some of the antenna designs for multiple input, multiple output devices, and these are some of the application scenario. UW the practical alla, UWB kulla chala advantages MIMO systems inundu. Okay. Sir, I wanted to ask why UWB is not practical, even though it is so advantageous, you know. Pardon me, ഒന്ന് പറയൂ ഒന്നുകൂടെ. Sir, അതിന് ഒരുപാട് advantages ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഇപ്പോഴും properly used അല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? Okay. This technology actually was introduced in 2000. ഏതൊരു ടെക്നോളജി വന്നാലും അതിന് ചില റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഈ UWBയുടെ റെഗുലേറ്ററി അതിനുള്ള പെർമിഷൻ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി വരണത് 2000-ലാണ്. Then since 2000, there is active research is going on to develop this technology. Actually 2005 ഞാൻ PhDക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു, ആന്റന ഡിസൈൻ ഫോർ അൾട്രാ വൈഡ് ബാൻഡ് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ അത് 2010 ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഓരോ റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പം മാത്രമല്ല, നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ അൾട്രാ വൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ, അതായത് 7 GHz ആണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. നോർമലി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 500 MHz. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന GSM, CDMA അതിന്റെയൊക്കെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് മാക്സിമം 500 MHz വരുള്ളൂ. ആ സമയത്താണ് അൾട്രാ വൈഡ് ബാൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് 7 GHz ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഇന്റർഫെറൻസ് വിത്ത് ദ ലെഗസി സിസ്റ്റംസ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസുമായിട്ട് ഇതിന് ഇന്റർഫെറൻസ് വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം അങ്ങനത്തെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അൾട്രാ വൈഡ് ബാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് US ചില ഭാഗത്തുണ്ടാവും ഉണ്ട്, സിംഗപ്പൂർ ചില ഭാഗത്തുണ്ട്, അതുപോലെ ജപ്പാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഇത്, ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇഫ് യു യൂസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് നമ്മൾ ടെലികോം അതോറിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പീനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വരും. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് എല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും. അതായത് അതിൽ സ്പെക്ട്രൽ മാസ്കിംഗ് ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഡിങ്, എല്ലാ ടെക്നോളജിയിലും ഹാർഡ്വെയർ പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടും, അതിന്റെ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം റെഡിയായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അൾട്രാ വൈഡ് ബാൻഡ് ടെക്നോളജി വരും. ഓക്കെ, Okay, sir. Thank you. Okay, then we come to metamaterials. So metamaterials are artificial materials that does not occur in nature. Okay, electromagnetic waves propagate through media. Mediated characteristic properties, we have seen that it is epsilon and mu, as well as sigma, permittivity, permeability, sigma. These are the material characteristics that define the propagation of electromagnetic waves through a media. So generally for all materials, epsilon and mu are positive. But we can actually create artificial materials by which we can make either the permittivity epsilon negative, either the permeability negative, that is mu negative, or we can make epsilon and mu of a media simultaneously negative. Okay, so that is the idea. So when we do that, we can actually modify the propagation of electromagnetic waves through a media. For example, E quadrant that is a normal material. In this case, permeability is positive as well as permittivity is positive. But whereas in this quadrant, E quadrant permittivity positive negative ആണ്, permeability positive ആണ്. ഈ ക്വാഡ്രന്റിൽ permittivity negative, permeability negative, and in this quadrant permittivity is positive whereas permeability is negative. Okay, so metamaterials actually fall in these 3 quadrants, 1, 2 and 3. So in this case, mu and epsilon are negative. In this case, epsilon is negative, mu is positive, and in this quadrant we have epsilon is positive and mu is negative. Okay, in this case, ഈ വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ തന്നെ നോക്കി നോക്കൂ. ഇത് ഇവിടെ മ്യൂവും എപ്സിലോണും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദർ ഇസ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. സോ whereas if mu and epsilon are negative, the refraction is along this particular direction. Okay, and the refractive index of these materials will be negative. Okay, mu and epsilon are negative, and refractive index will be negative. So these media are known as metamaterials. So these are artificially created media. Okay, artificially എങ്ങനെ നമുക്ക് create ചെയ്യാൻ പറ്റും? If we have okay, so these are metamaterials working in the microwave region. If we have long wires, then that will constitute an epsilon negative media. And then if we use these kinds of rings, ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിങ്, ഈ ഒരു റിങ്, ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എപ്സിലോൺ മ്യൂ പെർമിയബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത്, സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് റെസനേറ്റർ എന്ന് പറയും. ദെൻ ഇഫ് യു കമ്പൈൻ ദീസ് ടു, ഈ വയറിനെയും ഈ റിങ്ങിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇതിന് അറേ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that medium will be having a double will be known as a double negative medium. Okay, so metamaterials are resonator based and composite right left handed transmission line based.
ഈ കാണുന്നത് റെസനേറ്റേഴ്സ് ആണ്. വാട്ട് യു സീ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ആർ റെസനേറ്റേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. തൽക്കാലം നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. But we can have an active discussion if you wish later. Okay, and there are if you want to have an additional reading, I can provide materials for that. We can have a discussion on that. If you want to do a project in that, if you are doing a project in that, then I can help you. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ ആകാവുന്നതാണ്. For the time being, I'm just going fast. Okay, because we are left with only 15 minutes, I believe. Okay, resonator based or composite right left hand based. Okay, so these are resonators and this is the split ring. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇത്. Okay, we'll just keep in mind that it is a negative, mu is negative എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് നാം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. Okay, so these resonators are generally used to design, used to miniaturize filters or miniaturize antennas. Okay, what you see here is a miniaturized filter design, and what you see here is a miniaturized antenna. Okay, so these are the responses of these antennas. And then the second concept എന്ന് പറയുന്നത് CRLH, composite right left handed. അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും സ്യൂട്ടബിളി ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ we can have a double positive transmission line, epsilon negative transmission line, double negative transmission line, or mu negative transmission line. So these are known as composite right left handed transmission lines. Okay, so adine base ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. Okay, so this is an interdigital. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററും കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു സീ ഹിയർ ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് this line which is grounded using this via actually constitute an inductance. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can actually design a filter. Okay, and this one is an antenna. അതിനെ തന്നെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ സെയിം ഓതേഴ്സ് അവരൊരു ആന്റന ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബി യൂസ് ഫോർ ബീം സ്റ്റിയറിംഗ്. ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബീമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, ബീമിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം അതിന്റെ വേറെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ബീം സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, now we come to another aspect, RF energy harvesting and wireless power transfer. So what is the idea behind RF energy harvesting? So we are all surrounded by electromagnetic waves. Do you realize that? You don't see electromagnetic waves, but we are all surrounded by electromagnetic waves. There are mobile phones, mobile phone towers, Wi-Fi routers, your mobile phones, your laptops. These are all actually communicate using electromagnetic spectrum. And we are all actually covered by electromagnetic spectrum. So the idea of RF energy harvesting is that we will capture these energies and then try to store it in a battery, and that energy can be used for some other purposes. So that is the idea behind RF energy harvesting. So if you want to RF energy harvesting, we have to have some device by which we can actually capture the electromagnetic waves. So what you see here, ee kanna picture il kanna, this is actually an antenna, patch antenna aanu, but these people has actually modified that. Okay, then patch antenna actually captures the signals, and those signals are sent to a rectifier circuit. Ee rectifier nu parna easy aayittu cheyan pattunna rectifier alla. This is actually നമുക്ക് microwave frequencies il work ചെയ്യുന്ന rectifier circuit വേണം. നമ്മുടെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ rectifier circuits അല്ല. So we need to use Schottky diode അല്ലെങ്കിൽ Varactor diode അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന rectifier circuit ആണ്. And then from the rectifier circuit we will get the DC output, and that DC output is stored in a battery. Okay, so that is the idea of RF energy harvesting. Now we come to microwave sensors. There are a lot of sensors that are microwave sensors. So this is a sensor
that is used to monitor the blood pressure. Okay, so this is the design. There is what you see here is the antenna, and idana device. And either nammude agathu implant cheyum, idu purathu vekkum. That idana nammude agathulla signals ine detect cheyidittu namukku monitor cheyan bhagathinu thirichu tharunathu. Okay, so this figure, this is the skin, and this is the abdominal aorta. Adinte agathana nammal ee saanam place cheyana, and this is the antenna, and this is the antenna that is placed outside, and these two communicate, and the signal will be received and then processed. So this figure what you see here is when the sensor is connected to the abdominal aorta of a rat. Okay, adine detect cheyyunnalla equipment okkeയാണ് ഇത്. Okay, so this is a simple blood pressure monitoring system. And now we come to another sensor. So this is our own work, and this work was done by Atira Ravindran, myself, Gopi Krishna, and Sujit Raman. Atira is a PhD student of Sujit, who is at Bharatiya University, Coimbatore. So this work we actually jointly did in our own lab at Government Victoria College, Palakkad. So this is this device is known as a network analyzer. Our microwave measurements in So this method is used to find out the adulteration in oil, vegetable oils. What you see in these beakers are adulterated vegetable oils, and this is the sensor that was designed by Atira. Okay, she actually designed this sensor, optimized it, and then immersed in these oils, and then did some calculations to find out whether the vegetable oil is adulterated. And she received a prestigious Young Scientist Award for this work during 5th September 2020. So this is an international award, Anna. Okay, she submitted this work to this particular conference program, and then she was able to receive the Young Scientist Award in 2020. Okay, so this is another microwave sensor. And then biomedical applications. There are several biomedical applications for the treatment of patients with the use of either thermal or non-thermal effects of microwaves. Okay, thermal or non-thermal effects of microwaves or by measuring permittivity, attenuation, etc. But നേരത്തെ കേസിൽ ആദ്യം ചെയ്ത വർക്കിൽ അവർ മെഷർ ചെയ്തത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ്. Okay, so oil permittivity measure ചെയ്തിട്ട് then she did some calculations to find out അതിന്റെ adulteration എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള. Okay, so microwave can be used either thermal or non-thermal effects, and by the aid of permittivity measurements, or it can be used as part of a treatment or diagnostic system. Okay, now we come to microwave thermotherapy. That is classified into 3. Diathermia, where we use microwave heating up to 41 degrees C, and this has applications in physiotherapy. And hyperthermia, when we heat into the interval 41 to 45 degrees C, it has applications in oncology. Then thermodetection over 45 degrees C, applications in urology. Okay, so these are some applications. I'll since we are left with little time, I shall skip this slides. So this is the hypothermia example. These are metamaterial resonators by which they can actually focus electromagnetic waves into a breast phantom. By the breast cancer detection study. Okay, they imaging what you see here is the lump inside the breast tissue. Laboratory example. Okay, another example, early breast cancer detection. So this is the breast phantom, and then these are the antennas. Okay, this is a cup, fix antennas. Okay, and then this can then we need to have some signal processing, and then we can find out whether there are any abnormalities inside the breast tissue. Okay, now we come to computational electromagnetics. Okay, I'll briefly explain this. Before we proceed, before we start developing any device based on for microwave application, for example, antennas or filters, there will be some underlying theory. Okay, there will be some underlying theory, and then you can definitely, based on that theory, you can develop your device. But whenever you take the measurements, the result that you get may not be
the desired one. You particular frequency design frequency device work. We have spent some time, energy, and effort on that only to realize that this is not what you are getting is not the result that you actually desire. That is actually desired. So in that case, what we actually do is that we perform some simulations or computations. Okay, we actually simulate that device that we want to work. Okay, but experiment ചെയ്ത സമയം കളയുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് അതിന്റെ സിമുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so there are different methods, analytical methods and numerical methods. So these are all based on again on the Maxwell's equations. ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ 4 Maxwell's equation എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കോഡെല്ലാം എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay, Maxwell's equations can be expressed in integral form or in differential form, and likewise we have integral differential equation methods as well as integral equation methods for in computational electromagnetics. Okay, so these are some of the differential equation methods and integration equation methods. Okay, and most of the researchers who does research in electromagnetic theory will be actually using some of these softwares. Okay, Ansoft HFSS and CST Microwave Studio. Currently lab. So this is based on the computational technique known as finite element method, and this is based on finite difference method. Okay, so in later idinum algorithm develop cheya adellam oru research nadakkunna oru field thaneyanu. If you are interested, and some of my friends have actually got into Ansoft softwares develop in the firms MES electronics jolly kittittundu. Adayana namukku background venam, microwave electronics background venam. If you have that, then you can definitely get into coding and developing softwares for computations. Okay, we now come to the career prospects. So if you want to get into research career, what are things that you need to have, or what are the background preparation, what are the preparations that you have to do? So I would suggest you should start your preparations right from your MSc. If you can start from your BSc, then it would be fine. You have to first identify your priorities, your interests, in which field you have to work. Okay, and then if you are in your MSc, you can start the project work from the very first year itself. Okay, during that period you will be learning a lot of softwares or tools. You will be developing your own skills during that period of time. Okay, for example, how to use a word processor, Microsoft Word അല്ലെങ്കിൽ LaTeX അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, how to plot a graph in Origin, or how to make schematic diagrams, how to plan an experiment, how to execute an experiment, how to write scientific reports. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ആയിട്ട് MSc-നെ എടുക്കുക. And then you can also participate in visiting students research programs in major research institutes. Okay, and you can participate in conferences, symposia, etc. that will actually help you to build contacts. You will get to know your field in detail. So that is the advantage of participating in VSRP conferences and symposia itself. And at the end of your MSc work, you should aim at publishing your work as a research paper. With this paper, if you approach an institution for PhD, they will definitely your chances of getting into the research institution is more compared to the case when you have no research paper at all. Okay, for doing your research, I can suggest 2 paths. I have shown 2 paths. The first one in red color and the second one in green color. I shall explain that in detail now. Okay, after your MSc, then you can qualify. So we are now discussing about the path that I have shown in red color. After our MSc, we directly try to qualify JRF or GATE, and then we'll try to avail national fellowships. NET JRF, NET or GATE, and then we try to avail national fellowships, and then we can do research in prestigious institutes such as IITs,
NITs, central universities, state universities, etc. Afterwards, you can do a postdoctoral research if you want, and then get into a scientist post or in academy. The second route is I wanted to ask, net ഉണ്ടെങ്കിലും മതിന്ന് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ? So net actually only for lectureshipന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നെറ്റ് പറ്റുള്ളൂ, റിസർച്ചിന് JRF വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. I think അങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കയറി പറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നെറ്റ്. അവിടെ കയറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്സ് അവൈൽ ചെയ്യാം. JRF ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് വിച്ച് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഫോർ 5 years. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്സ് അവൈൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെലോഷിപ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so another path is to qualify GRE or TOEFL. So these tests will actually be testing your proficiency in English language. Rather, if you want to go to US or European countries, they will actually be testing your proficiency in English. If you can clear that, you can avail international fellowships and then do your research in international universities. If you want, you may go for a postdoctoral research and then become a scientist or work in academy. Okay, so whenever you are doing your research, I would definitely recommend you to have higher ambitions in life. അതായത് ഒരു സാധാരണ ജോലി ഒരു മതി എന്നുള്ള അംബീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ചിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യുവർ അംബിഷൻ ഈസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IIT, NIT, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ DRDO, ISRO പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിലാണ് പോകണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ യുവർ റിസർച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ എ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഒരിക്കലും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും വേറെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അത് വളരെ കെയർഫുള്ളി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്യരുത്. ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണം റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡിഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ you have to do your research in premier institutes like IIT, NIT, central universities, etc. Okay, so international fellow, and then you can. Okay, so these are the two paths that I can suggest you to do your doctoral research. Now, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാത്താണ്, റെഡ് പാത്താണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you can avail some national fellowships. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം we will discuss about international fellowships that you can actually avail. Okay, coming to the national fellowships. National fellowships, the first one that I would like to mention is the Prime Minister's Fellowship Scheme for Doctoral Research. Okay, so this is a public-private partnership between the Science and Engineering Research Board, that is known as SERB, which is an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of India, and the Confederation of Indian Industry. So normally, if you join for PhD with the JRF and all, you will be getting a maximum fellowship of 36,400 per month, which include the house rent allowance. But under Prime Minister's Fellowship Scheme for Doctoral Research, you will get double the JRF or SRF scholarship as per the applicable slabs. So that is one interesting point. And every year, up to 100 new fellowships are provided, and you will get funding for 4 years. So these are the salient features of Prime Minister's Fellowship Scheme for Doctoral Research. So you can follow this link and then get the details from there. Okay, I think your teachers are actually are recording this presentation. You can, after, you need not write this one. You can ask your teachers to give you the link of the recorded presentation, and then you can go to this link and then try to find out more about this fellowship schemes. Another one is Inspire by DST. Some of you might be aware of this one. So SEEDS program, this is for 8 to 10 school level funding. She program SHE, that is for higher secondary
students. And then what you have to look for is the AORC program. So adile rendu schemes under Inspire Fellowship. If you can avail this fellowship, then you can avail this fellowship for your doctoral research. And this is for faculty. If you are at faculty in an institution, then you can find support from Inspire Faculty Award. Another important national fellowship is the Women's Scientist Scheme. So this is very attractive one. WSA and WSB offered by the Department of Science and Technology. So, but there is one. So this is for women with break in career due to motherhood and family responsibilities. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if you are a woman, then if there is at least 2 years of break in your career, then you can definitely apply for this scheme. And then this provides opportunity to women scientists and technologists between the age group of 27 to 57 years who desire to return to mainstream science and work as bench level scientists. Okay, so ഒരുപാട് പേര് അവൈൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണിത്. Then there are 3 category, PhD, or if you have a PhD or equivalent, for the project that you are submitting, you will be getting a funding of 30 lakhs. Per month, you will be getting a salary of 55,000 plus HRA. And if you have a PG in professional courses, you will be getting a fellowship of 40,000 K, and your project will be funded for an amount of 25 lakhs. If you have a PG in basic science, MSc, then the fellowship is 31K, and the total project cost that is around 20 lakhs. Then another funding agency is Defense Research Development Organization, that is DRDO. So this is by the selection of research fellow is carried out by the director of the laboratories or establishments of DRDO, and every year there will be advertisements in national dailies, and the candidates who have passed NET, UGC, GATE will be given preference. And these are the 3 types of fellowships that DRDO offer: Junior Research Fellowship, Senior Research Fellowship, and then Research Associate. But ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ്, അടുത്ത ഫൈനൽ ഇയർ നിങ്ങൾ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ആദ്യത്തെ 2 കൊല്ലം 16,000, ദെൻ 18,000. ഇത് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. Okay. So you might have seen this advertisement in the newspaper. ഇതിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. November 7th ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. You can ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ ഫോമും വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. Okay, research associate 54,000, junior research fellow 31,000. So they have revised that. MSc Physics, Electronics, Material Science, BE, BTech, Electrical, Electronics and Communication, NET, ഇതുള്ളവർക്ക് 31,000 rupees plus HRA ആണ് കിട്ടുക. Okay. So then another option is to get a funding from ISRO. They actually offer junior research fellowship as well as senior research fellowship. During the initial 2 years, you will get a junior research fellowship, and then in the final year, you will get senior research fellowship. And then Kerala State Council for Science, Technology and Environment, KCST Research Fellowship. Okay, so these are the various streams. ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ സയൻസസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്സ് ഉള്ളവർക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസസ്, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരും തോന്നുന്നു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസസിന്റെ സ്ട്രീമിലേക്ക്. Okay, now we come to international fellowships. If you want to do a research in a foreign university, you can avail these fellowships. The first one is Fulbright Nehru Fellowship. So Fulbright Nehru Fellowship is to do a research or master's course at United States. Okay. Then the scholarship covers tuition fee, airfare, then textbooks and living stipend. And then there is no specified number of seats. Okay, മിക്കവാറും ജൂണിലാണ് അതിന്റെ applications call for here. Okay, so you can check this particular web link to get the details of Fulbright Nehru Fellowship. And then material science with emphasis on environmental applications, mathematical sciences, physical sciences, these are all covered in Fulbright Nehru Fellowships. There are other schemes: Fulbright Nehru Master's Fellowship,
Fulbright Nehru Doctoral Research Fellowship. ഇതെല്ലാം മറ്റ് സ്കീംസ് ആണ്. Okay, all those are available in this particular website. Then another important fellowship is Erasmus Mundus Scholarship for International Studies. Erasmus Mundus. So this is actually to carry out research work or master's degree program at European Union countries. And this actually covers tuition, traveling cost, insurance cost, living expenses, etc. The application time for the next session is in the months of October to January. And there is no specific number of awards mentioned by Erasmus Mundus. അതായത് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിന് നമ്പർ വെച്ചിട്ടില്ല, ഇത്ര നമ്പർ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നില്ല. If you are qualified and if they find that you are eligible for this scheme, they will definitely consider you. Then INLAX Shivdasani Foundation Grant. This is also another important grant. So this is granted for the students, Indian students, to read at top-rated American, European, and UK institutions for full-time masters, MPhil, or doctorate program. Okay, Imperial College London, then Cambridge University, ivarellam idile partners are. Okay, maximum funding is USD 1 lakh. So that is INLAX Shivdasani Foundation Grant. And then there is Chinese government scholarship to do a research, doctoral research at China. Okay, that details you can get every year, every March they will call for application, and there is no specified number of seats for the scholarship. Okay, you can get the details from here. And if you want to do a research in Germany, you can apply for this scheme that is commonly known as DAAD, DAAD. Okay, research matrala master's degree diploma who have completed. Okay. PhD as well as postdoctoral research in DAAD fellowships over here. Okay, so that completes our discussion on the national and international fellowships. Okay, I would like to introduce you to some of the facilities that are that actually focus on microwave electronics. The first one is the Cochin University of Science and Technology, and what you see here is a ST radar center. So these are all antennas that are used to monitor weather. Okay, this is actually an antenna array. So there are the active research are in antennas, filters, etc., millimeter wave applications, etc. And then another important organization is SAMIR, that is a Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research. So this is an autonomous R&D laboratory to undertake R&D work in the areas of microwave engineering and electromagnetic engineering technology. There are 3 SAMIRs in India: SAMIR Chennai, SAMIR Mumbai, as well as SAMIR Kolkata. Okay, you can do a project if you want. If you are an MSc student, you can actually approach them to do your project, as a student project, or you can work there as interns, or you can join SAMIR as a scientist. Okay, there are a lot of prospects in that. And then Electronic and Radar Development Establishment, and this is known as LRDE. DRDO ide ഈ മൈക്രോവേവ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ സ്ഥാപനമാണ് LRDE. ഓക്കെ, സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷോ ദിസ് വെബ്സൈറ്റ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് LRDE DRDO and go to their web page. Okay, and now I shall introduce you to some of the private firms. Either GE ana General Electricals Bangalore. Some of my friends are there. They are actually scientists there. Electromagnetic and superconductivity, radiation imaging, ultrasound imaging, biomedical engineering, magnetic resonance physics, biosciences. These are the major areas of where they actually work. And then if you are interested in coding, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ANSYS എന്ന് പറയുന്നത്, they actually are the providing a simulation tool known as ANSOFT HFSS. അപ്പൊ അതിന്റെ കോഡിങ്, ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഓരോ കൊല്ലം അവർ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പരിപാടി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ചാലഞ്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ കോഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ANSYS. ആൻഡ് ദെൻ ആൻഡ്രിറ്റ്സു, അതുപോലെ കീസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ആക്ച്വലി ഹാർഡ്വെയർ മേക്കേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കീസൈറ്റ്.
ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so with that, I would like to end my presentation. It is 12:30 now. I have taken 15 minutes more, and I'm really sorry for that. If you have any discussions, we can discuss now, or you can actually contact me. I have not. Okay, contact me through my mail ID, which is. Okay, thank you, sir. If anybody have any questions or have anything to say regarding the webinar, maybe feedback, please say your name and can speak now. Also, I would like to add the feedback forms are given in the chat box, so please don't forget to fill it out. Anybody have any questions? Please ask now. Sir, can you share some more details about RF energy harvesting? Okay, RF energy harvesting, that is actually a coming up technology. Okay, അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. We are all surrounded by electromagnetic waves. അപ്പോൾ somehow we have to capture electromagnetic waves. Antennas are actually used to transmit electromagnetic waves. Transmit ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ antennas can actually capture receive electromagnetic waves. So the first part and hardware ഏറ്റവും നമുക്ക് important ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ആന്റനയാണ്, okay, to capture electromagnetic waves. And then those electromagnetic waves has to be converted into an electrical signal. And then and for that you need to have some circuitry, and then you need to have a rectifier, because we want to, if we want to store that energy into a battery, we need to have a rectifier, and then that is used for storage. Okay, and ആന്റന ചില ഡിസൈൻസിൽ ആന്റനയും ഇതുപോലെ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടും ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ആന്റന and the rectifier will be combined into a single module, and that device is known as a rectenna. Okay, rectifier plus antenna, rectenna. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് MSc ഫിസിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു സം സിമുലേഷൻസ്, സം സർക്യൂട്ട് സിമുലേഷൻസ് എക്സെട്ര. അപ്പം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഈ RF എനർജി ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വയർലെസ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാച്ചിങ് അപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് വയർലെസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കോപ്പുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. Okay, thank you, sir. It's a really informative and valuable session for all of us. So we are very grateful to you for spending your valuable time. Thank you, sir. Oh, thank you very much. Thank you. It was really my pleasure to have whatever little I know with you, but I have taken too much time, I think, and I'm really sorry for that. ഇതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലിങ്ക് തരും. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഹാവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ലിസണിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല, നമുക്കത് വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. And all the very best for your career, and thank you so much for supporting. Okay, thank you very much. Okay, sir. I guess that's now. Nobody have any more questions? Then we can move on to the next section. Okay, I invite Ahad from second PG Physics for the vote of thanks. Ahad. Okay, thank you, Akshaya. Respected speaker of the day, Dr. Gopi Krishna sir, respected teachers, and my dear friends, good afternoon all. So it's an honor for me to express my sincere gratitude to everyone present in this meeting. We are grateful to Dr. Gopi Krishna sir, Assistant Professor, Department of Physics, Government Victoria College, Palakkad, for this very much informative session on research prospects in electromagnetics and electronic communication. Thank you so much, sir. I would also like to thank the program organizers for this wonderful session. Then talking about the session, research-oriented webinars are always very much useful for PG students like us. So, sir, it was very much informative. So, sir actually started with historical prospects in electromagnets, then explained electromagnetic waves and its propagation, Maxwell's equation, and concluded with research prospects in electromagnet.
It was really, really informative. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ahad. Okay, so everybody, once again, please fill the feedback forms. Okay, that's it. That's the end of. Thank you, sir, once again. So that's it. That's the end of the webinar. You may please leave now after Okay, filling the feedback forms. thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.